Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la hovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja. Nyinyi mna katiba ya mwaka 1977. Mimi hata sijazaliwa wakati ule. Yaani ni sheria ambayo imepitwa na wakati. Sisi hapa Kenya tulikuwa na sheria za uhaini kama hizo. Eti kwamba ukikaa hivi uote kifo cha rais, ati unafaa kunyongwa. Kwanza kabisa, mimi nazungumzia haya masuala kama mtu ambaye naamini katika demokrasia. Kama kiongozi wa chama, kama kiongozi hapa Nairobi, ambaye najua kwamba vile nilivyokueleza tulipoanza, ni kwamba mambo haya, matukio haya, si eti unafikiria kwamba hayawezi kufanyika hapa Kenya. Sisi tunaona hiyo pattern ambavyo vile inaenda. Kwanza walianza na Mheshimiwa Kizza Besigye, sasa ni Tundu Lissu, kesho itakuwa ni Sifuna amewekwa ndani. Kwa hivyo kama wana demokrasia, wale ambao tunaamini na kushikilia demokrasia katika kanda hii ya Afrika Mashariki, ni jukumu letu kuyazungumzia haya mambo kiwazi. Si eti tunataka tuyaingilie masuala ya Tanzania ya kindani. Lakini kitu kibaya kikifanyika, sisi sote tuna jukumu kama binadamu kusema kwamba hili ni jambo ambalo hatukubaliani nalo, na jambo ambalo tunataka kuwahakikishia ndugu zetu wa Tanzania ni kwamba Kenya inafuatilia matukio haya. Tutasimama na wananchi wa Tanzania, tutasimama na haki, tutasimama na haki ya vyama vya kisiasa, tutasimama na haki zote ambazo katiba ya Tanzania inapeana. Kwa hivyo kila ambacho tunataka kufanya ni kuomba tu kwamba serikali ya Tanzania iweze kufuata sheria, iweze kuheshimu haki za wananchi. Unajua katiba zetu ni tofauti. Nyinyi mna katiba ya mwaka 1977. Mimi hata sijazaliwa wakati ule. Yaani ni sheria ambayo imepitwa na wakati. Sisi hapa Kenya tulikuwa na sheria za uhaini kama hizo. Eti kwamba ukikaa hivi uote kifo cha rais, ati unafaa kunyongwa. Lakini kwa sasa sheria ile tulibadili. Sisi tuna katiba ambaye inawapa watu haki za kimsingi ambazo zinapelekea kwamba hawezi kushikwa tu kiholela eti upeleke kwa shtaka la uhaini. Kwa hivyo imenishtua kwa sababu matamshi ambaye inasemekana Mheshimiwa Tundu Lissu aliyatamka. Sisi hapa Kenya tunajua kwamba tuna uhuru wa kusema, na matamshi ambayo hayapelekei hatari yote kwa serikali ama kwa chama tawala ama kwa nchi, hawezi kusema kwamba ni matamshi ya uhaini. Kwa hivyo sisi tunangoja kuona jinsi ambavyo majaji pale Dar es Salaam watashughulikia swala zima. Lakini hapa Kenya sisi tunaona kwamba huo ni ukandamizaji tu wa haki za on Kenyans who have turned social media spaces into wellspring of memes and mocking President Suluhu. The lawmakers staged a robust defense of Tanzania's first female head of state, urging state agencies to clamp down on those they labeled imported descent. Gen Z wa Kenya wamejitolea, lakini anachora kwamba Gen Z wa Tanzania wamelala. Tunataka tuambie vijana wetu wamejengwa katika misingi ya baba zao, like father like son. Tumewafundisha vijana wetu uzalendo, ujasiri, uhodari, na tumewafundisha pia kutafuta fedha, si kwa kutukana watu, kuuza maneno kwenye mitandao. Kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na nanyekemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. As a Kenyan leader, I know that we leaders have a responsibility to Kenyans and no other person. I was deeply embarrassed, Honorable Speaker, that at a time when people are being deported from our neighboring country, and if you look at my passport, Honorable Speaker, I have the blue passport. It says East Africa Community. When I was a member of the Law Society of Kenya, Honorable Speaker, at the council, we used to do something called, push for something called cross-border practice. There are lawyers who are qualified from the University of Dar es Salaam, Tanzanians, who practice law in our Kenyan courts. There are students at the Kenya School of Law from Tanzania and from Uganda.
I know lawyers who went to Kampala International University and Makerere who qualified there, and they have come to the Kenya School of Law. They are practicing law in Kenya. So therefore, Honorable Speaker, for us to have a situation where people cannot be allowed to move freely in the community is something that we must call out. Honorable Speaker, I have heard people trying to justify, saying, oh, these are activists. Activism in itself, Honorable Speaker, is not a crime. I know Tanzanian law, there's no law that says activism is a crime, Honorable Speaker. So for me, I was deeply embarrassed to see our Foreign Affairs Minister, who should be our foremost defender, adopt a very nonchalant, a very laid back, a very lazy attitude yesterday on Citizen, Honorable Speaker, that he has not even summoned the Tanzanian ambassador to ask him what was the reason why these brothers of ours were expelled. As we speak, there are Kenyans whose whereabouts are still unknown. Just show some concern for your countrymen. That is the job that you are given to do, Honorable Speaker. So I was a bit disappointed. And we need to, as a community of nations in East Africa, we must, Honorable Speaker, call out dictatorial tendencies whenever they emerge, because we are all brothers. If you ask Senator Eddie at his border in Isebania, people trade and cross over freely. We are brothers and sisters, and we cannot allow a situation where we have Kenyans being deported. At least when I was deported from Angola, I took it in stride. By the way, nobody in government bothered, Honorable Speaker. But I was okay, because me, I can take care of myself. Plus, Angola is far away. We don't share any borders. I don't think I know any Kenyan who's married to an Angolan. It was okay. But Tanzania are our brothers and sisters, and we must, Honorable Speaker, stand up for every Kenyan. This is the reason why, Honorable Speaker, when people start conversations about patriotism, it is very difficult to love a country that does not care about you. That I know that if I am in a quandary somewhere outside Kenya, the Kenyan government, or at least the CS for Foreign Affairs, will not care what happens to Sifuna. Honorable Speaker, it breaks my heart. If I was stuck in southern Lebanon when the war began, would this government really come for me? That is the question I ask myself. We are on our own. Then when we complain, people say, oh, you don't love your country. Love, Honorable Speaker, is reciprocal. You love me, I love you. I thank you, Honorable Speaker.